Sparen matcht arm. Dieser Satz fühlt sich komplett falsch an, oder? Man arbeitet hart, let Geld zur Seat, verzichtet Hut, am Morgen sicher zu sein. Das haben uns unsere Eltern beigebracht, das gilt als vernünftig, als Deutsch. Und da stimmt dieser Satz Hut mehr denn je. Das, was jahrelang funktioniert hat, bringt uns Hut in ein Falle, die wir erst bemerken, wenn es zu spät ist. Kennst du das? Du hast ein Sparbuch, ein Tagesgeldkonto, bist diszipliniert, aber am Ende Jahres ist trotz aller Mühe irgendwie weniger da. Obwohl du alles richtig gemacht hast, fühlt es sich an als würdest du auf der Stelle treten. Die Wahrheit ist unbequem, dein Geld verliert jedes Jahr an Wert. Selbst wenn du es nicht ausgibst, selbst wenn es sicher auf der Bank liegt. Genau deshalb fühlen sich so viele Menschen finanziell unter Druck, obwohl sie sparsam leben. Stell dir eine ganz normale Situation vor. Du arbeitest Vollzeit, bekommst dein Geld, zahlst Miet, Versicherungen, Lebensmittel. Was übrig bleibt, legst du brav zur Seite. Vielleicht 200 Euro, vielleicht 500. Du fühlst dich verantwortungsvoll. Aber gleichzeitig merkst du, dass der Wocheneinkauf teuer wird. Der Urlaub plötzlich doppelt so viel kostet und selbst ein einfacher Kaffee im Café spürbar ins Geld geht. Du fragst dich, warum reicht mein Geld nicht mehr, obwohl ich das spare? Die Antwort hat nichts mit fehlender Disziplin zu tun. Sie hat mit einem System zu tun, das sich still und leise gegen klassisch Sparer richtet. Der Kern des Problems hat einen Namen, Inflation. Inflation bedeutet nicht nur, dass alles teuer wird. Es ist viel gefricher. Dein Geld verliert an Kaufkraft. Mit demselben Euro kannst du dir jedes Jahr weniger leisten. Wenn die Inflation bei 5% liegt, sind dein 10,00 Euro auf dem Konto nach einem Jahr real nur noch 9,50 Euro wert. 5% klingen harmlos, aber es ist wie ein schleichender Diebstahl. Ohne Tider, ohne Alarm. Es ist ein unsichtbarer Verlust, der sich Jahr für Jahr summiert. Noch problematischer wird es, wenn wir uns ansehen, was Banken für unsere Sparts bieten. Tagesgeld, Sparbuch, Festgeld. Das klingt sicher und solid. Aber die Zinsen, die du bekommst, liegen meistens weit unter der Inflationsrate. Wenn du ein Prozent-Zinsen bekommst, die Preis aber 5% stiegen, machst du jedes Jahr real 4% Verlust. Dein Geld wuchst auf dem Papier, schrumpft aber in der Realität. Genau hier liegt der große Denkfehler. Wir verwechseln Sicherheit mit Wörterhalt. Dein Geld ist sicher auf der Bank, ja. Die Zahl verschwindet nicht. Aber der Wert deines Gelds, sein Kaufkraft, die verschwindet sehr wohl. Warum wird uns das nicht klarer gesagt? Weil Sparen in unserer Kultur tief als Tuggen verankert ist. Wer spart, gilt als fleigig und verantwortungsvoll. Wer investiert, wird schnell als Zocker oder risikofreudig abgestempelt. Aber dies Denkweise stammt aus einer Zeit, in der Zinsen höher waren als die Inflation. Eine Zeit, in der ein Sparbuch tatsächlich Vermögen aufgebaut hat. Die Zeit ist vorbei, aber die alten Regeln sind in unseren Köpfen geblieben. Das Ergebnis? Eine ganze Generation macht alles richtig und entfernt sich finanziell trotzdem immer weiter von der Sicherheit. Besonders hart trifft es Menschen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen. Wer wenig verdient,
spart oft mit Eisner Disziplin klein betray. Und genau, dies Menschen sind die größten Verlierer. Sie können steigen Preis nicht einfach durch mehr Einkommen ausgleichen. Für sie wird Sparen nicht zur Absicherung, sondern zu einer Illusion von Kontrolle. Man fühlt sich gut, weil man Geld auf der Seite hat, aber sieht aber, das ist lies important Wort. Dazu kommt ein psychologischer Trick. Sparen gibt uns ein gutes Gefühl. Es fühlt sich richtig an. Investoren hingegen fühlt sich unsicher an, weil schwanken. Aber die Schwankungen sind wenigstens ehrlich unsichtbar. Die Inflation ist unsichtbar und gnadenlos. Viele Menschen haben mehr Angst vor kurzfristigen Schwankungen an der Börse als vor dem garantierten, langfristigen Verlust durch Inflation. Deshalb bleiben so viele im Sparmodus gefangen, obwohl sie jedes Jahr ärmer macht. Ein weiterer Faktor ist die Zeit. Die Wirkung der Inflation siehst du nicht überwochen, sondern über Jahrzehnte. Heute 30 ist unglatt. Es spart für die Rand, wird in 30 Jahren vielleicht feststellen, dass das eingespart Vermögen nicht mal für die grundlegenden Ausgaben reicht. Und dann kommt die Frage, die niemand rennen will. Warum habe ich mein ganzes Leben gespart und habe trotzdem so wenig? Die Antwort liegt nicht in mangelnder Disziplin, sondern in fehlender finanzieller Bildung. Verste mich nicht falsch, Sparen ist nicht per se schlecht. Rücklagen für Notfall sind berlebenswichtig. Liquidität gibt Sicherheit. Aber Sparen als alleinige, langfristige Strategie zum Vermögensaufbau funktioniert heute nicht mehr. Wir sind ins finanzielles Denken nur auf Sparen ausgerichtet, arbeitet gegen sich selbst. Das ist die unbequeme Wahrheit, die wir erst verstehen, wenn die Zeit nicht mehr auf ihrer Seite ist. Was bedeutet das jetzt für dich? Es bedeutet nicht, dass du dein Geld blind riskieren sollst. Aber es bedeutet, dass du verstehen musst, was mit deinem Geld passiert, wenn du nichts tust. Finanzieller Stillstand ist in unserer Welt ein Rückschritt. Jeder Euro, der nicht für dich arbeitet, verliert Jahr für Jahr an Kraft. Wird das ignoriert, zahlt einen hohen Preis, langsam, lies und zuverlässig. Vielleicht ist das der wichtigste Gedanke. Arm wird man nicht nur durch falsche Entscheidungen, sondern auch durch gar keine Entscheidungen. Sparen fühlt sich sicher an, aber Sicherheit ohne Widerhalt ist eine Illusion. Die eigentliche Gefahr liegt nicht im Risiko, sondern im Nichtverstehen. Solange wir glauben, dass Sparen allein reicht, werden wir weiter das Gefühl haben, immer härter zu arbeiten und trotzdem nicht voranzukommen. Am Ende geht es Kontrolle. Kontrolle darüber, was mit deinem Geld passiert. Die Frage ist also nicht, wie viel du sparst, sondern ob du weißt, was dein Sparen dich wirklich kostet. Denn wenn dein Geld jedes Jahr weniger wird, ist das die entscheidende Frage. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das zu denken gegeben hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal für mehr.